Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. This is my third parents meeting, to be honest. So some of the thing will be repeat for those who joined before, but there are some new parents as well. That's what I'm going through some of the slides. So one of the implication of third parenting meetings, meaning the third year. So I'm going to show what I did in the third year, and first and second year actually discussed before. And looks like third year is the maximum year for my program, those who are joining. So let me go through some of the slides. For those who are joining for the first time, we do this program. The name of this program is FBD. I'm going to tell you what is FBD and why FBD, and also some of the syllabus. And at the end of the day, I'm going to tell you something parents should do and parents should not do. That's why I was asking the kids not to be here, because one of the slides is our responsibility. So, the kids can, stay with us up to certain time and then ask them to do somewhere else. So what is FBD? We call it the family-based day. What is FBD? It is family-based day. And I'm saying this is the missing element in the West. And sometime in our country as well, we do please other people, we do some social activities, but we forget that our prime responsibility is the family. Family is the backbone of Islamic education. This is what I'm going to tell you eventually. So let us start with some of the background. Why family education is more important here, especially in the West, those who are migrated with a better life. Isn't it? We migrated everyone. We thought this is better life here. That's why we moved to this country. And it's very similar to the country like Australia or Canada. So again, our purpose is to have better life. So of course, better life is associated with the better education. As you know, definitely our kids are getting better education. But there is a problem of morality. You agree and I agree that Alhamdulillah, kids are having good education, but at the end of the day, they are blended with the society of this country. So they have different morality in terms of definition than ours. So therefore, there is a compromise. We need to do the morality, your morality and morality of the lands. So here is what I say. When you come to this country, eventually the kids are going to the school. And there is a big cultural variation, cultural differences between the kids born and brought up in Bangladesh and other country to this country. So what happened eventually? And we can see the kids are going to the school. Sometimes they cannot cope with the culture of this country. At the same time, people of this country also sometimes they don't see the way they should be seen. So what happened? Our kids get confused, sometimes unclear. Alhamdulillah, some of them are doing good, but majority of them blended with them at the disoriented, and then eventually they get lost. So what we are doing, alternative to this, especially for morality, we say full-time Islamic school is an option. Definitely, I do believe the Islamic school is a good place for an excellent morality. But the two other things, it is not there. What are those things? As you can say, better facilities. Most of the Islamic school depends on the the donation from the people or parents. So they cannot provide the facilities that is given by the public school, especially, I should say, in this country. You cannot compete with the facilities given by government in the public school, especially in later high school, meaning 9, 10, 11, 12.
So that's why it cannot provide the Islamic school the better facilities. And then affordability is an issue as well. In this country, for example, if I take an examples of Al Huda school near to my place, at least you need $1,000 a month for one kids. So $12,000 a year. So this is really sometimes not affordable. So most of the people outside this what do you call the domain, and they are having a big problem in the society in terms of the morality that we are expecting. So what they do, second option they choose is the Arabic school or Saturday or Sunday Islamic school, as you can see. And people are thinking, okay, this is good enough for us, but unfortunately it is not. So 960, I said 960 hours in a week that is staying with their peers in the public school, only 3 hours, maybe 6 hours. So compared to 960 hours, 3 or 6 hours is nothing. So it cannot be compatible, or it is not supplementary. Oh, I have to say this is not compensated by the time they engaged in the public school. So what I'm saying, this is what some kind of concept that we are not aware of. Who is responsible for Islamic education of my kids? Our concept is, okay, take kids to the mullahs or the imam or the friends or the tutor. That is good enough, right? Our country, you see, the parents, they sometimes take their kids to the mullahs and imam and say, good enough, let them learn Quran, that is good enough. But I'm saying it is not. It is not, it is wrong. It is your responsibility to teach the kids or proper Islamic education. And where can we send the kids to fulfill the Islamic education? We think it is the Islamic school or European school. I'm saying it is not. I'm saying it is your home. The home should be the first priority for Islamic education. And then, there is an ayat in Quran that we quote so many times. Ku anfusikum ahlukum nara. So in this case, we know that save yourself and your family from the hellfire. But unfortunately, we are giving this responsibility to the mullahs and imam. So I'm saying this is wrong as well. So who is responsible? It is family, and family head is responsible for the ku anfusikum ahlukum nara. So at the end of the day, after showing all these slides, I'm saying the backbone of Islamic education, the family. The family is the backbone of Islamic education. Now, how to define a family? Okay, so this is the slide that I prepared actually. Even in order to build a family, you have to think before you have family, isn't it? For example, if you take an examples of Ibrahim, Rabbi Habli minas salihin. Wow, he was asking Allah subhanahu wa ta'ala for a righteous son. He did not ask for an engineer or a doctor or a technologist. So those who miss the train, those who have chance, please ask Allah subhanahu wa ta'ala for a righteous son, which is excellent morality, as a son or a girl with excellent morality. That is what we want. So anyway, family as an institution. So I have started this program long time ago with 3 sections: 0 to 5, 5 to 10, and 10 to 15 grade. So I actually dropped the first and the last because it is too much for me. But I know here in Australia, one of our Muna, they are dealing with 0 to 5 as well as 15 to 10 to 15 grades. Therefore, I don't pay attention to those. My focus is on 5 to 10, but I'm going to give you some kind of concept that is important for 0 to 5 or 10 to 15. And as I said, at the end of the day, I'm going to show some to-do list, not to-do list, and you need to pay attention on those slides. Okay, now what is family? Wow, this is another problem with Obama.
Obama defined the family. You know what was the definition given by Obama. And since then, it is moving all around the world. Whatever we do in Washington, D.C., you like it or don't like it, you have to accept it, right? That is what the world is. So Obama has some definition. We are not taking that definition today. Let us see what are the components or elements of family. As you can see here, one of the family consists of mainly three components: dad, mom, and child. And as you can see, the mommy and dad, they are bond with Nikanama, right? That is what we call the social bond. And the child is related to mom and dad with blood, that is blood bonds. And the other family also, next, another family, Muslim family, they also have the same thing. The problem here, if their family is similar to our family, then what is the difference between these two? None, isn't it? So you have to fix it. You have to fix it how? Here is the things. In the modern families, all the family without faith, they have several goals. They don't have one goal, they have multiple goals. One of the goal is money. Money talks. That is what they say. The other thing is freedom. How money talks? You look at the people in this country. Husband is killing wife, wife is killing husband for what? For the life insurance. Can you see the family? The goal is to get money. There are many cases, 60 to 70% killings are happening in this country because of the life insurance. And then kids, when they turn to 15 to 18, they say, I like more freedom, so I can't stay with you. Those are practical things. And I have faced these things in this country. I was dealing with the people, they are facing these kind of things. Once they turn 18, they say, no, I can't stay with them. Therefore, I have to move out. I need more freedom. So, brothers and sisters, I'm saying here is the concept that you need to reshape. For our family, there should be a single goal. Doesn't matter where you are, what do you live, what kind of money you have to have a single goal. What is that goal? That goal is to achieve the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. How to earn the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. Doesn't matter where mommy or dad or child, all of them should be target to achieve the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. The Ridwan Allah. The Ridwan of Allah. That should be the goal for everyone. Mommy, daddy, and child. So how you can achieve it? Trust me, it can be achieved through the knowledge. There is no other way. There is no other way you can achieve it. So I'm saying, you see the blood bond and social bond, you need to move this bond to the bond of faith, to the bond of faith. Trust me, as long as you're the social and blood bond, problem will be there. But you move that blood bond or social bond to the bond of faith, it will be stronger than any other bonds. Because on faith bond, no one is imposing anything to you. It is the responsibility given to the mom and dad. That is what we are doing. No one is superior here. We all are continuing responsibility, conducting the responsibility given by Allah subhanahu wa ta'ala. Let me give you one example. Ibrahim, let us come to the example, Ibrahim. You know, Ibrahim was tested with so many things. So many things, starting from the burning to the hell fire and to the his son and so on. So Ibrahim has developed an attitude. What was it? Whenever Allah says something to him, he says, I'm here for you. I'll do it. Doesn't matter what is my situation. And that is what he did. So as a parent, especially the dad, you should look for the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and try to implement that in your family. That should be your attitude. Remember, that is not your command, the command of Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot put something modified by yourself and put that this is from Allah subhanahu wa ta'ala. No, that is not the actual way. The real way is to see
What is your responsibility as a dad in the family? Now, the mom, come to the mom. Come, you see how mom behave. I'm taking an examples of Hazar. Can you imagine when Ibrahim al-Islam left the youngest son, I mean the small boy and his mom to the desert. Nothing was there, no people, no locality, no water. At that time, Ibrahim al-Islam, Hazar al-Islam asked a question to Ibrahim al-Islam. Why are you leaving us to this place? Is it from Allah subhanahu wa ta'ala? You remember Ibrahim did not respond and he went away and he just shook his hand or her head. And Hazar said, Alhamdulillah. Can you see? Hazar was helping the dad. Hazar has been her husband to fulfill the commandments of Allah. So, as a wife, of course, you have your own responsibility, but at the end of the day, you're going to help your husband to fulfill the commandment given by Allah. Again, I'm saying it is not the commandment given by from his own brain. It should be from Allah subhanahu wa ta'ala. Come to the child, Ibrahim al-Islam. When dad asked him, what was the approach? Approach in Rabbi Habdi Minaswalihim Fabasharnahu Begulamin Halim. Fabasharnahu Begulamin Halim. Falamma balaga mausaya. Qala ya bunayya. Inni arafil manami anni asbahuka fanzur ma'adha. Then you see in that Ibrahim, Surah Safat, verse probably 100, Ibrahim al-Islam was talking to his son. Ya bunayya. Oh my son. Wow. Wow, this is the lesson for the dad. Call them with the best name. Oh, my dear son. Oh, my beloved son. Can you imagine? So that should be the lesson for the mom and dad to call them with the good names or full name, whatever. Inni arafil manami, I had a dream that I'm slaughtering. You know? Then he was asking the opinion of child, Ismail al-Islam. What do you think? Wow. Can you see? You need to consult with your children, unlike the tiger mom and tiger dad of Asian families. I knew one of the family, actually, kids play a lot. Suddenly, everyone is somewhere else, no voice, nothing. What happened? The dad came in. So that is not the way, man. So behave like a friend. Behave like a friend with child. This year, Ibrahim al-Islam was asking his son's opinion about the commandment given to him. What was the response of Ismail? Tif'al, do it. It's an order verb. Wow. It's an order verb. Can you imagine the same question asked by the mom? Are you leaving us because it is commanded by Allah? Child, the Ismail al-Islam is asking the same question. It is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala, then do it. Not a what you call honoring verb. It's the order verb. It is from Allah subhanahu wa ta'ala, do it. So, brothers, sisters, what I'm trying to say, you see the goal of the family head, goal of the mom, and goal of the child. Single goal. Everyone was trying to satisfy and the pleasure of Allah subhanahu. So as a Muslim family, you need to build that faith bond from the blood bond or the social bond. So this is the basic concept of family. So I'm saying you have to reshape your family goal. Single one. We want to earn pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, either as a dad or mom or children. So this is what, please keep this in your mind, need to have a single goal. Okay, so again, I'm saying that little Muslim, I say 0 to 5 grader, and it is, so I say, here is some basic concept. This is the time to mold the mud. The way you want to do it, you can mold it the way you can, but at the and it is good time because
according to the science, science says that in this time, at that time, the kids are most of the time in subconscious mind. Therefore, it is in the mind for a long time. So give them the good education, and should be spontaneous, not by forcing the way we do and memorize 100 names of Allah. No, this should be spontaneous. Spontaneous meaning they will play and learn. That should be the way. Okay, anyway, I have one syllabus, and our Muna is following this one. I took from there. So may not be applicable for the Australian, but those who are listening from the USA, you can contact me. Inshallah, I can get you involved with this group. So 0 to 5, as I say, okay. 0 to 5, and okay, so done. So let us go to the 5 to 10. This is what I'm saying. I focus on this particular group for number of reasons. For number of reasons, this is the time you have to provide the proper environment. Remember, kids will not be happy only with mom and dad and siblings. This is the time. Then 6 to probably 6 to 10 grade. I should divide it into 7, 7, 7. That is what the Quran says, Hadith says actually. 7, 7, 7. Inshallah, I'll fix it next time. So I'm saying this part, you're gonna put the shape of the kids. Wow, can you see? The first part is mix the mud the way you want, and this is the time to shape it. So if you don't shape it this time, don't blame them. This is your responsibility to shape them. And as I said, there are two things: genetics and environment. Genetics, gene given, taken from you and your husband or wife, and the environment you have to provide. Otherwise, you cannot make that shape that I'm showing there. So I'm saying this family is the most important. And this is aligned with the verse, Atiullaha atiu rasulu wa ulil amre minkum. So need to fix our family first to make align with Atiullaha atiu rasulu wa ulil amre minkum. Okay, so we do some I'm just showing up some syllabus that I do family based in. We have some daily activities. What is it? A hadith a day. This is what we need you, dear mom and dad. We ask them to read a hadith a day with the family, not by themselves. So please stay with them for 5 to 10 minutes max. Don't try to explain it. And I have some feedback from the kids. If some parents, they start explaining the hadith and takes ages. No, that is not the way. Just read the hadith. So if you are not home, ask your husband to stay with them, either Maghrib, Isha, whenever they feel comfortable. So a hadith a day is must. And sometimes I don't allow the kids to join if they don't have a hadith a day. Again, I'm saying this is family wisdom. This is not what I teach. I teach them, you better go and read a hadith a day. That should be the way to change the family. This is one. The second things that I ask them, what is it? Yes, okay. Discuss Juma khutbah. Oh, a hadith a day. Oh, a hadith a day, and the second one is a salah a day. If you are not living near to the masjid, it is sometime. So pray salah with the kids and your family. And then also the third responsibility is the discussing the Juma khutbah. So for those who are going to Juma, it is your responsibility to come and discuss Juma khutbah with your wife and kids. And this is the main theme of my program. I asked them, can you share one hadith? That's what I'm saying the next. So every weekly we are sitting together, and as you know, every week for 1 hour, and I do first reporting out of the 7 days, how many days did you read hadith? So they feel embarrassed if you don't help them. So please, at least 2 or 3 days,
so that they can share the hadith with us. And the third one, as you can see, the sharing. So they share the hadith. So they talk a lot in my program. It is not me. I learn from them as well. So again, a hadith a day, a salah a day, and Juma discussion. These are the things that you need to take notes if they are joining to my program. So the last one, from 10 to 15 grades, I say you cannot do anything. You can decorate them. Here is an example of decoration. Don't try to mold them. Don't try to shape them. The train passed away for shaping. That is gone. If you shape it, it's going to break down. So therefore, at this stage, simply decoration. I see there are many people in this country coming to our what do you call them, imams, and sometimes they come to me. Can you fix it? No, at this stage you can't fix it. You can't fix it. They are already taking their own shape. Now the time they're going to behave, man. Therefore, you cannot do anything at this stage. That is what I say. So again, a quick summary for 0 to 5, 5 to 10, and the 10 to 15. We say there should be a Muna Youth program. Get them involved with the Muna Youth program. That could be the one. Okay, so okay, I have 3 years syllabus. And I'm showing you what are those things I do, some basic concept in the sense creation and creator. Why you need to believe in creator. I take in examples of the universe, how tiny we are, how limited we are. So in order to introduce Allah, Allah is unlimited, we are limited. Very simple concept. Allah is unlimited, we are limited. Those are the concepts that I gave it to them. And then I say that at the end of the day, we are honored because Allah gave us a special book that is called Al-Quran. And I say about why the Quran is so precious, why it has not been changed, why it is absolute source of knowledge, why you should study Quran. So give some guidelines how to study Quran. And at the same time, we do some memorization as well. So study Quran, as I said, this is the basic concept of our Muna or your IPDC or whatever you do. Those kind of things are important. And how to study Quran, you need to have some background concept, and then eventually go through the translation given by the explanation given by the other scholars, and what are the conclusion can we draw out of it. Now, the third important is building manners and morality. Wow, building manners and okay. So again, if you read the book of Maulana Maududi, the basic concept of manners and morality is 3. What is it? One is the Quran, Sunnah, and Akhirah. These are the 3. So I try to tell them why you need to be good moral, because you have some accountability. And at the same time, I say that is really important. I don't know how to do it. You can hide from the mom and dad or your siblings or friends, but you cannot hide from Allah subhanahu wa ta'ala. So I use the name of Allah. One of the name of Allah is Latifun Khabir. When what is it called? Luqman alayhi salam was advising his son, Latifun Khabir. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you put a mustard seed inside a black rock, and you put that rock deep into the sea, Allah knows it. So the lesson from there, you cannot hide from Allah subhanahu wa ta'ala. Really very, very important. I don't know how to give these lessons again and again. So at that time, if you can implant that in their brain, they will never tell a lie. So you can tell a lie with mom and dad, but you cannot hide from Allah subhanahu wa ta'ala. That is the way I try to build their manners and morality. Now, also I use some contemporary issues. Jazakallah khairan, for the last parents meeting, one of the parents raised an issue of LGBTQ that is happening in all over the place. Australia is very severe. That's what I was told. So I tried to make some slides based on this LGBTQ last year, and I taught them
what is it, why it is not aligned with our morality. This is what I'm saying. In this case, I take some other uh, 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 issues from the society, like the Christmas Day, Thanksgiving Day, Halloween Day, those kind of things. How these things are contradictory or aligned with our religion. So this is what in my syllabus. And the last one, as I can see, the life of the companion, it is basically the last part. Our girls actually are really advanced. They are reading one, what you call the life of the companions. They present it and all try to get the information about the lessons from the life of the companions. So in the third year, there, as you can see, what I'm doing, evolution of groups in Islam. There are many groups in Islam. What should I do? Gender issues in Islam. Muslim by chance or Muslim by choice. We are Muslim by chance. We are not choice. So how to make the chance to choice? Life of the Prophet, life of the companion, visualization of Al-Quran, signs and sign in the Quran. So at the end of the day, if they stay with me for a while, outcome will be developing critical thinking. They have some critical thinking. Remember, this is not the program for memorization, but this is for understanding Islam, so that they know their identity, identifying Muslim identity, and developing leadership skills. So those are few things. And now I'm gonna show you. Hopefully there are no kids around. So here is the things. As a father or mother, please follow all the etiquettes. I asked them, did you say Assalamu alaikum when you come back from school? And did you hug mom and dad? So those kind of things. Some of the girls, they are now high school, they feel shy. So please, please, this is your kids. Doesn't matter how big they are. Hug them. High school, university, doesn't matter. You can do it, man. So hug the kids once you are home, and then yeah, that's what I'm saying. And also, a father is a daughter's first love. Wow, mashallah. So this is the way you should behave with the kids, and take special time to stay with them. Now, this is what I'm saying, very, very important, especially from the second part, meaning that 6th grade to 9th grade, that the portion I'm dealing with. Trust me, in the middle school, as I said, parents and siblings are not enough for them. They get bored. So what they look for? They look for their friends. Now, here is your responsibility. Before they choose their friend, you should choose their friends. How? Choose some family. Go to there and don't think about your status. Think about your kids. Doesn't matter how high or low, but if this is a good family, bring them together once a while and try to make the friendship. Remember again, let them choose their friend through you, not by them. This is very important. Again, I'm saying this part is more important than anything else. From my recollection in Australia, this is the place most of the girls or boys, they move away from our concept to their concept. So don't allow them for to stay overnight. Some people are doing it. No, never. But you better choose their friend, bring them, and then let them make their friendship. Now I say, try to take a dinner together. Try to take a dinner together. Very important. Family fun dinner. I ask these things to them when they come to my program. I ask them, have you had dinner together? So try to take the dinner together. And finally, make your house a place of worship. Wow, so important. And lastly, when husband and wife, you go to sleep, just forget and forgive. Now this is to-do list. There was not to-do list. Hope there is no kids around. Never fight in front of them. Never ever.
Never ever. No blame game in when they are with you. The picture that you see, I know it happened in terms of the reality. Some kids are, you think they don't understand, right? They understand. Even from elementary school, they understand when you shout loudly with your wife or your spouse. This is one. Now, you should fight. Without fight, there is no family. Why not? So I'm saying choose a time for fighting. When? Midnight. Give alarm several times or several weeks. Wake up and fight. No problem. Fight them. Fight each other, but not in front of the kids, or no blame in front of the kids. The second thing, as you see, double standard, mom and dad, I'm requesting you that kids are individual. They know what you are doing. So I teach them Islamic morality through Islamic concept, but you are doing something opposite. And you are saying they need to be excellent in other cases like singing, dancing, and so on. So there they get confused. Don't be double standard. Give them a very concise and direct message. One message. If you don't like it, go and do that, no problem. But don't give the double message to them. And disasters happen here. Very not that long ago, $1 million house kids, the eldest one, he did not like that. He left the place. Because when I went to them to talk to them, they said, my parents are double standard. They asked me to be best when I come to you, and they also go to the other place. They want me to be best over there as well. So this is very important, very important. Keep in mind, double standard kids destroy the double standard families. The second one, the third one, fourth one probably, yeah. Please do not backbite. Do not backbite even your enemy in front of them. Even your enemy in front of them. Do not backbite. The backbite not allowed even from spouses. Mom is not there, and you say, Mom did this, but dad is not there. Mom say, wow, your dad did this too. No. Don't use them to make your own party. Okay, don't use them to your make party. Okay, now the fourth one, as you can see, sport club. What's wrong with that? How to say this? Whatever I put there, I have some practical evidence, but I cannot mention the name. One son, only one son. They also have $1 million house in Australia. And the kids went to play basketball. Eventually, he became the referee. He became the trainer for the basketball and bodybuilding, and he ran away from the family. Remember, only one son. So I'm not saying it is bad. I'm not saying bad. But sports, most of the friendship occur in sports. You see, to go to the normal literature, they also say you can make best friend in sport. So that's what I'm saying. I'm not against it, but it needs to be extra careful. Okay, the same thing. Some people like this on the last one, part-time job. It's up to you. I will not say anything, but once they have some financial solvency, their behavior will not be the way you think. Okay, the final one, at the end of the day, dear parents, it is not me, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes wake up midnight, husband and wife together, and ask Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes, maybe you're trying your best, still they are not behaving the way you want. And this is not unlikely. Look at the Nuh alayhi Islam. Look at the other prophets. Some of their kids did not come. So sometimes those kids are trial for you. But at the end of the day,
inshallah, you pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gonna accept you probably and bring them back. So that is what I have now. I'll be very happy if you can give me some feedback based on my presentation. As I said, I have included some new stuff like the LGBT and also the Muslim by choice and chance. It is because your feedback was there. So I'm now stopping the sharing, and then you can ask me any question you want so that I can include if something is not there in the. Yeah, any question from anyone? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bashar bhai, go ahead. Jazakallahu khairan for your everything and good effort. But I have some যেভাবে প্রোগ্রামটা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি আমাদের যারা ফ্রেন্ডের এখানে আছেন অবশ্যই এনজয় করছেন। এখানে অনেকগুলি লিসেন আছে, আশা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেককে যেন এখান থেকে লিসেন নিয়ে আমাদের ফিউচার বর্তমান থেকে শুরু করে ফিউচার পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যেন হেদায়েতের পথে রাখেন, সঠিক পথে রাখেন। এর সাথে সাথে আমার এখানে একটু এড হলো, যেভাবে আপনি অনলাইনে করছেন, আপনি একটু আমাদের যেহেতু আমাদের এই যে প্যারেন্টিং যদি আপনার সম্ভব হয় বা আপনার প্ল্যানে থাকে, আমরা একটা এইভাবে ইন পার্সন বয় গার্লস মিন্স ফ্যামিলি অল টুগেদার আমরা একটা প্রোগ্রাম করতে পারি কিনা, কোথায় কখনো কোন সময় করলে ভালো হয়, আপনি একটা ইয়ে নিতে পারেন আমাদের গার্ডিয়ানদের থেকে। তা আপনি তো অস্ট্রেলিয়াতে টিকিট দিতে হবে না? অস্ট্রেলিয়া তো হয়তো মনে আমাদের হয়তো একজন দুজন ভাই আছেন, তাহলে আমরা ইনভাইট করতে পারি সম্ভব হলে আসলো। আর বিশেষ করে আপনার বাকি যারা আছে তো কাছাকাছি আপনার সেই হিসেবে আর কি। ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা এরকম প্রপোজাল আসছিল। আমাদের এখানে অস্ট্রেলিয়ান আমির সাহেব আছেন বা রেসপন্সিবল যিনি উনি আছেন, উনি ইন পার্সন করার জন্য বোধহয় করছে। ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ আমরা একটা প্রোগ্রাম অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স এ মান্থ আমরা বোধহয় ইন পার্সন করতে পারি। অস্ট্রেলিয়াতে করা যেতে পারে, আমাদের মামুন ভাই করবেন, এখানে আমরা করবো ইনশাল্লাহ। জাযাকাল্লাহ খায়রান। জি ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলেন ভাইজান। হ্যাঁ ভাই যেটা বললেন, আমরা চেষ্টা করি এখানে এই যে ফ্যামিলি যারা আছে বাচ্চাদের, তারা মিলে বাচ্চাদের সহ আমরা অনেক সময় আউটিং বা ডে ট্রিপ আমরা অর্গানাইজ করছি অলরেডি, এবং আমরা হয়তো 3 months বা 4 months লিস্ট হয় আর। জি মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, very important. Yeah, I started this program because of Corona, Zoom, but Alhamdulillah, now we can go for the in-person as well. Jazakallah khairan, brother Bashar. And yeah, any other question from anyone, please? Suggestion in any language, Japanese, English? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. জি আমি কোশ্চেনটা শেষ করি না? ও শেষ করলেন না? ও না ভাই, go ahead, মামুন ভাই। মামুন ভাই, I can't hear you. ওকে, মামুন ভাই অবশ্য বাংলাদেশ থেকে, তো ঠিক আছে, আরেকজন যে আসে সে স্টার্ট করেন, আইপ্যাড যিনি শুরু করছিলেন। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনার সময়ের জন্য, এবং আমরা আলহামদুলিল্লাহ সবাই খুব এনজয় করেছি এবং আমরা অনেক নোটও করেছি সবাই আলহামদুলিল্লাহ। এগুলি আমাদের ইনশাআল্লাহ অনেক কাজে লাগবে। আমি সিডনি থেকে, আমার রিকোয়েস্ট ছিল আপনার কাছে, আজকে যে স্লাইড আমাদের সাথে শেয়ার করলেন, আমরা কি এটাকে একটু পিডিএফ আকারে পেতে পারি? জি, আমি তাহলে মামুন ভাইকে পাঠাচ্ছি, মামুন ভাই আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ভাই আপনি শেয়ার করবেন। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। গ্রুপে একটু যেহেতু ভিডিও করছেন পাঠিয়ে দিলে মনে হয় আমরা ফ্যামিলিরাও এটা সেভ করতে পারলাম। ভিডিওটা কেমনে এত বড় ভিডিও দেয় আমি জানি না ভাই। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করবো না কাউকে, অনেক তো প্রায় জি আমি জিজ্ঞেস করবো। জাযাকাল্লাহ খাইরান, নো প্রবলেম, আই উইল ডু ইট ইনশাআল্লাহ সামহাউ। আই উইল আস্ক মাই সান। যে মামুন ভাই, আর ইউ স্টিল? আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম মনে হয়। জি, তা আমি কি আমার কথাটা শেষ করব? জি 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 ভাই, সরি। আচ্ছা, আমি সিকিং সাজেশন আর কি, যে
To achieve single faith or goal, বাচ্চাদের শিক্ষার পাশাপাশি আমরা তো বড়দেরও হালাকার আয়োজন করি। হুম। ছেলেদের এবং মেয়েদের, মানে ব্রাদার এবং সিস্টারদের আলাদা আলাদা। জি। তো আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আহ, যদি ফ্যামিলির মেম্বাররা, মানে প্যারেন্টসরা, যদি বোথ প্যারেন্টস যদি এই হালাকাগুলোতে ইনভলভ না হয়, তাহলে ওই সিঙ্গেল ফেথ অ্যাচিভের পথে আসলে অতটা অগ্রগতি হয় না। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে এই হালাকাগুলাই, বড়দের হালাকাগুলাই সিস্টাররা যেমন ভাবে ইনভলভ হন, ব্রাদাররা ইনভলভ হতে চায় না বা কম আচ্ছা হয়। তো এইটার ব্যাপারে আপনাদের অভিজ্ঞতা কি, বা কোনো সাজেশন আছে কিনা? আচ্ছা, এটা আমাদের কালচার। এশিয়ান কালচার হচ্ছে যে মা করবে সবকিছু, বুঝছেন। আমিও এখানে একটা প্যারেন্টিং মিটিং এ আমাকে অনেকবার স্পিকার হিসেবে রাখছে, আমি থাকতাম। পরে দেখি সব মহিলা, আমি শুধু একা। এই ঘটনা কি হলো? তারপর আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এইটা একটা মেজর ইস্যু। মানে বাবারা এইসব জায়গায় আসতে চায় না। তো এই জন্য আমি মনে করি যে আপনি যেটা বললেন, মারা যারা শুনতেছেন, আপনারা জোর করে হলো এই বাবাদের যে মিটিং হয় ওখানে বসান। সুবিধা হবে কি, আমি যে একটা স্লাইড বলছিলাম যে যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, এটা হবে না। আর মারা যারা এখানে জয়েন করতেছেন তাদের একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আইনটা দিছে সেটা নিউট্রাল। সেটা আপনার পক্ষে না, আপনার হাজবেন্ডের পক্ষে না। সুতরাং এটা আপনার জন্য ভালো। তাদেরকে সামহাউ ওই বড়দের প্রোগ্রামে নেওয়ার চেষ্টা করে, ১ নাম্বার। ২ নাম্বার হচ্ছে বড়দের প্রোগ্রামে একদিন নেওয়ার পরে আবার শুরু করে দিয়েন না যে তুমি মুনাফিক। এইখানে একটা এরকম ঘটনা আছে যে হাসব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে আসছে, পরের দিন কইছে এই যে আজকে যে আলাপ করলো, এটা দেখা যায় তুমি মুনাফিক। তো এরকম যেন না হয়। কিন্তু চেষ্টা করেন যে আপনারা যারা সিস্টার এখানে বসছেন, আপনার হাসব্যান্ডকেও আমাদের মামুন ভাই যেটা বলল, আসলে এটা একভাবে হয় না রে। এটা কোনোদিন হয় নাই যদি হাসব্যান্ড ওয়াইফ একই পেজে না আসে। নিড টু বি অন দ্য সেম পেজ। তো মামুন ভাই, আমি এইটা ছাড়া আর কোনো সাজেশন তো দেখি না। এই জন্য আমি আসলে যখন আমার এই প্রোগ্রামে কয়জন বাবা আসছেন আমি জানি না, এইটাও একটা দেখা উচিত ছিল আমার, যে বাবারা এখানে কেন আসেন না, প্রবলেমটা কোথায়, এটা একটু দেখা দরকার। কোনো মারা কি বলবেন অ্যানোনিমাস নাম না বলে বাবারা কেন আসে না বা করে না? আচ্ছা, ভয় পাচ্ছেন বোধহয়। এনিওয়ে, আচ্ছা। তো আর একটু তাইলে আর কেউ কিছু কোনো যদি সাজেশন থাকে, যারা আছেন একটু মুখ খুলে কথা বলেন, এটা আমার একটু উপকার হবে। আমাদের এই রাফসান যে মামি, উনি খুব রিসেন্টলি জয়েন করছেন। তো রাফসানের মা সম্ভবত ফার্স্ট টাইম আপনার জন্য। And if you have any suggestion, you can raise it. জি, আর কারো কিছু আছে কিনা প্রশ্ন করতে পারেন ফ্রিলি, কোনো প্রবলেম না থাকলে। আমি আবারও বলছি যে আমি মনে করি যে বাচ্চাদের সাথে যদি আপনারা অ্যাডভান্স না হন, তাহলে ওই ডবল মেসেজটা পায় এরা, এবং ওই সিঙ্গেল গোল কোনোদিন সম্ভব হয় না। আপনি দেখেন এক্সাম্পলস অফ হাজার অ্যান্ড ইসমাইল যদি নেন, এরা আল্লাহকে ভয় করছিল, যার জন্য দেখেন একই জায়গায় একই টার্গেটেই তারা কিন্তু করছে আর কি। তো আবু আমাকে হাক দিয়ে দাও তো। আপনি কি অসুবিধা? এনিওয়ে, জি, আচ্ছা। তো এই আর কারো কোনো কিছু আছে কিনা? বাবা মারা একটু প্রশ্ন করেন। অস্ট্রেলিয়া, ইউএসএ থেকে কোনো প্রশ্ন শুনলাম না তো আজকে। আমাদের আয়ান খানের মা তো ছিল, ওই যে দিলারা ভাবি। আচ্ছা, জামিল ভাই কোনো কিছু আছে? আমার এটা শোনা যাচ্ছে নাকি ভাই? শোনা যাচ্ছে যে নজরুল ভাই, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, সবাই একটু কেউ কোয়াইট আর কি। I don't know. আর আমাদের ওই যে ঠিক আছে, অনলাইনে যে অভ্যাসটাও থাকে, অনেক সময় আমরা একটু থাকি, লেজি হ্যাঁ, থাকি, অনেক সময় একটু শুয়ে থাকি, বসে থাকি, শুয়ে শুনি। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, তাইলে আমাদের সময়ও শেষ। আমরা এর চেয়ে বেশি বাড়াতে চাচ্ছি না।
তো আমার এটা থার্ড ইয়ার, মেয়েদের বোধহয় থার্ড লাস্ট ইয়ার, আগামী ইয়ারটা। এরপরে মামুন ভাই ওনারা সিদ্ধান্ত নেবেন কোন দিকে আগাবেন। আমি লাস্ট ইয়ারের সিলেবাস আপনাদেরকে দেখেছি, এদের কিভাবে কোরআন স্টাডি করতে হয় এইসব গুলো শেখানো হয়ে গেছে মোটামুটি। তারা ওগুলো দার্স প্রেজেন্ট করছেন, এবং সেই সূত্র ধরে আমার মনে হয় এটা শুধু এখন আমরা সাহাবি আর গ্রুপিং এর উপরে কিছুটা কনসেপ্ট দেওয়া হচ্ছে আর কি, স্টার্টিং ফ্রম শিয়া সুন্নি, এটা যাচ্ছে আর কি ইভেন্চুয়ালি, কারণ দে আর ম্যাচিউরড এনাফ নাও, দে নিড টু চুজ বাই দেমসেলফ। তো ঠিক আছে, তাহলে আমরা শেষ করি। জাযাকাল্লাহ খায়রান ফর জয়নিং। আমার কথা আছে একটু এখানে একটু জি বলবো। জি, বলুন বলুন। সিলেবাস আমার হলো যে ওপিনিয়ন হলো যে সিলেবাস শেষ হলে যে শেষ এমন কি ভাবা যায় কিনা, কারণ এটা তো কন্টিনিউয়াস আসলে রিমাইন্ডিং এর ব্যাপার। এটা একদিকে। আরেকটা হচ্ছে যে রিপিট হতে পারে একই জিনিস। আরেকটা জিনিস হলো যে মানে উত্তর এটা তো ডেভেলপ করবে স্কিল। আর একটা হলো যে অনেক নতুন বাচ্চা জয়েন হবে, তারা শিখবে। তো আমার মনে হয় না আপনি এভাবে শেষ করে দিবেন। হ্যাঁ, এটা আমার সেটা হচ্ছে কি, আপনি কি নেক্সট প্যারামিটারস এ যেতে হবে তো। মনে করেন আমার স্টেজে বা হাই স্কুল ইউনিভার্সিটিতে যখন যাচ্ছে, ওই সিলেবাসটা ডেভেলপ করতে হবে। তো এটার জি জন্য জি আমি জি আমি খুব একটা নাই, ওই যে যেটা আমাদের এখানে মোনা ইয়ত বলে, একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আর কি। ওই জন্য আপনাদের সবার এখানে সবাই মিলে জিনিসটা। এখানে নজরুল আপনি দেখতে পারেন আমাদের ওই যে যেটা বলছেন মুনাইয়তের সিলেবাসটা কি অবস্থা আছে, সেখানে যদি কোনো সংযোজন বিয়োজন ভালো মনে করেন, আপনিও একটু, যেহেতু আপনি এইগুলি নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করেন, যদি আমি জয়েন দিছি খুব ক্লোজ টু, বাট আমি জানি যে দীর্ঘ সময় ধরে আপনি আছেন। তো সেটাই আর কি আমাদের প্রত্যাশা, যেহেতু আমরা শুরু করছি, আমরা চাই যে আমরা কন্টিনিউ করি বাচ্চাদের জন্য। আসলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে উত্তম যা দেখ, এবং সময় ম্যানেজ আসলে জানি কষ্ট হয়, তারপরেও কি করবেন। আপনারা তো মনে করি আমরা সবাই এক, যেহেতু আমরা সবাই ভাই ভাই মনে আমি করি। আমি এনজয় করি ভাই, আমি এনজয় করি, এই জন্য করি। বাচ্চাদের নিয়ে আমি খুব এনজয় করি টু বি অনেস্ট। আপনারা দেখছেন যে যারা যখন জয়েন করে ওরাও খুব এনজয় করে আর কি। তো নজরুল ভাই, ওই জি অ্যাডভান্স সিলেবাস ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমাদেরও ইনভলভ হওয়া দরকার, এবং উচিত, জি আমাদেরও আগ্রহ জি আছে। আমরা সাজেশন দিব বা ইনভলভ হব এটার তৈরির ব্যাপারে। আরেকটা জি যেটা আপনি বারবার বলে আসছিলেন, যে এই যে মেয়েরা বা অ্যাডভান্স লেভেলের ছেলেরা যারা, হুম। যাদেরকে এতদিন ট্রেনিং দেওয়া হলো, তারাও বাচ্চাদের প্রোগ্রাম চালাতে পারে। এই ব্যাপারে হয়তো আমরা এইটা আপনাকে আমি আরো হচ্ছে একটু যারা, ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি। জি প্যারেন্টস যারা আছেন, আমার অধিকাংশ প্রোগ্রাম ওরাই করে। আমি 15 মিনিটস একটা কনসেপ্ট নিয়ে আলাপ করি, এরপরে ওরাই করে। এই সাফাত জাহাঙ্গীর, মাশাআল্লাহ, সাফাত জাহাঙ্গীর একজন আছেন এদিকে, আর ওদিকে আমি যে কোনো মেয়েকে দিলে সে প্রোগ্রাম করতে পারে। তা আমি 15 মিনিটস 1 আওয়ারের ভিতরে প্রথম 15 মিনিট যেটা থাকে, সেখানে আমরা একটা কনসেপ্ট নিয়ে আলাপ করি। এরপরে ওই যে হাদিস, তারপর হচ্ছে জুমা খুতবা, এই সবগুলো কিন্তু ওরাই করে রে ভাই, বুঝছেন। মামুন ভাই যেটা বলতেছেন সেটা অনগোয়িং ওখানে থাকে না না, কিন্তু। আমি যেটা বলতেছি যে ওরা হলো মানে বড়রা জুনিয়রদের প্রোগ্রাম রাইট, রান করবে এক্স্যাক্টলি, ওইটা। আমি আমি ওই আমি এটা বলতে ওইটা চাচ্ছি মামুন ভাই, সামহাও আমাদের বড়দের থেকে নিয়ে আলাদা একটা গ্রুপ করা দরকার, যারা ছোটদেরকে তারা যেন ইয়ে করতে পারে। একটা প্রবলেম হয় কি জানেন, ওরা খুব একটা মানতে চায় না যখন, হ্যাঁ, এটা একটা এটা মানতে চায় না। আমি যখন তাদেরকে দিয়ে যাই, ওরা 5 মিনিটে শেষ করে দেয়। 45 মিনিট 5 মিনিটে সব শেষ করে দেয়, চুপ করে বসে থাকে। এইটাই আর কি, একটা একজন পেছনে থাকতে হয়। জি জি। না, এটা তারপর নজরুল ভাই কন্টিনিউ করতে হবে। এর মাঝে দিয়ে যদি কোনো কারণবশত কেউ না থাকে, তাহলে মামুন ভাইকে দিলেন বা অন্য কাউকে একটু অ্যাসাইনমেন্ট করলেন যে ওই প্রোগ্রামটা হয়তো আমি একটু অনুপস্থিত থাকবো, আপনি সিলেবাসটা দিয়ে দিলে কোনো ভাই না কোনো ভাই যদি একটু মানে একটু পরিচালনার মধ্যে একটু থাকলো আর কি, তাদেরকে জি দিয়ে জি ডিসকাশনটা আপনি বলে দিলেন যে নেক্সট এই সাবজেক্টের উপরে তুমি তুমি আলোচনা রাখবা, যেটা আপনি করলেন। আমি দেখলাম, আমি এই একদিন দুদিন ছিলাম জি ফখরুদ্দিনের সাথে, ওটা জি করলে হিসাবে। তারপরে যে আপনার যে স্ট্যান্ডার্ড যেটা আছে, আপনার জি স্ট্যান্ডার্ডটাই ফলো করলো, দ্যাটস গুড, জি আলহামদুলিল্লাহ মনে করি। জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন? আমাদের সিস্টাররা আর কোনো প্রশ্ন করবেন কিনা? এক জায়গায় 5 জন বসে আছেন, ওখান থেকে বোধহয় একজন কথা বলছেন নাকি? জি।
তাহলে শেষ করে দিই আজকের জন্য। জাযাকাল্লাহ খাইরান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।